Khang Nguyên xin chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình talk show cùng với VSAM 1040. Vâng thưa quý vị, chúng tôi thường chương trình talk show là từ lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, nhưng mà chỉ có chương trình đặc biệt cùng với ông Steve Justin đến từ Nationwide Public Adjusters là sẽ phát trên làn sóng vào lúc 4 giờ chiều vào mỗi ngày thứ hai. Thì ngày hôm nay Khang Nguyên đã mời ông quay trở lại với tất cả chúng ta và hy vọng là sẽ có thật nhiều những kiến thức, thật nhiều những cái thông tin bổ ích gửi đến cho tất cả quý vị khán thính giả nha. I mean to speak in Vietnamese with you. Hello, Steve. Hey, how are you today? I'm good. How are you? I'm good. How was your birthday? It was nice. I had a good weekend. It's the years come and the years go, so we're here. Looking forward to another one next year. Like people say, the older you are, the less happier. I don't know about that. I'm pretty happy. Okay. I'm pretty happy. That's good. Vâng thưa quý vị, thứ Bảy vừa rồi là sinh nhật của ông Steve nên Khang Nguyên đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến ông. Okay, so let's talk about weather today. Okay. If you want to. Not about like forecasting weather. Okay, we are not like weather girls. That's right. You don't want me to be the new weatherman. That's for sure. Okay, so you can see like it's pretty much raining every weekend since November or December until now. So the most common damage that you can see with that heavy rains and a lot of rains. Okay, with the rains we have. Gosh, you have tree damage. You have trees falling on houses. We have as you and I talked before we come on the air, we have tornadoes. This is tornado seasons for this area. Spring is always tornado season. We've already had some deadly tornadoes down in South Georgia and Alabama in the last couple of weeks. It's just that time of year. You have hurricane season and tornado season. So with the tornadoes come, devastation. You can rebuild people's homes. You can't rebuild people's lives. But with all the rain makes the tree roots, weakens the ground. Next thing you know, a little bit of wind, the trees come down. We're famous for the Georgia pines, and the Georgia pines they get on our house, and that's not a good thing. Yeah, Georgia is one of the states that a lot of trees, like lots of trees. So that's why sometimes it looks beautiful, but with this weather and this season, it's maybe like dangerous for. Well, a lot of people have a lot of trees around their home, and trees can be deadly. Trees can be dangerous. They're beautiful as long as they're standing straight and tall, but not when they're laying vertical on the house. It's not good. Ok, vâng thưa quý vị, thì trong cái mùa này hầu hết tất cả quý vị cũng thấy là cuối tuần nào Atlanta hay là cả cái tiểu bang Georgia của mình nó cũng có mưa cả, đặc biệt là cái vùng phía bắc của Georgia. Thì như ông nói đó là vào mùa xuân, cái đoạn mà giao thoa giữa mùa đông và mùa xuân đó sẽ có rất nhiều những cái trận tornado, những cơn lốc xoáy vào cái khoảng thời gian này, đó là tầm khoảng tháng 2, tháng 3 tới dài tới tháng 4 thì có nhiều cái tornado như vậy. Quý vị cũng có thấy cách đây 2 tuần là có một cái tornado ở Alabama và North Georgia cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều ở những khu dân cư và cũng có những người mất mát, cả người lớn và trẻ em nữa. Thì không chỉ là về tiền bạc mà cả về tính mạng con người. Nó rất là nguy hiểm đối với cuộc sống của chúng ta và kéo theo đó là lượng mưa rất là lớn, lượng mưa lớn và kéo dài nữa thưa quý vị, nên sẽ có những cái hiện tượng như là cây ngã đổ nè. Bang của chúng ta là bang mà có rất nhiều những cây cao, cây mà tầm mấy feet trở lên thì cũng rất là nhiều, rồi có cả cây 2-3 feet ở phía sau vườn nhà quý vị nè, phía trước nhà cũng có nè. Thì trong những thời gian đó, ví dụ như là nước nó thấm sâu dưới đất làm cho cái gốc rễ của nó bị yếu đi, hay là mưa lớn có làm cái gió nó cũng vật ngã lên trên mái nhà của quý vị. Thì từ những cái hiện tượng này nên hôm nay Khang Nguyên và ông Steve sẽ nói về lượng mưa hay là những cái thiệt hại, những cái thiên tai bão lụt mà có thể thường xảy ra trong cái khoảng mùa xuân này nha. Okay, Steve. Let me introduce you first.
Thưa quý vị, chương trình này là chương trình live cùng với ông Steve. Ông đến từ công ty Nationwide Public Adjusters. Thì nếu quý vị đã quan tâm theo dõi trong thời gian qua hay là trong tuần vừa rồi, quý vị cũng thấy ông trên làn sóng rồi. Ông là Public Adjusters, có nghĩa là làm việc cho quý vị. Quý vị nếu mà có những cái khó khăn trong việc thương thảo hay là thương lượng với công ty bảo hiểm về nhà của quý vị hay là về cơ sở thương mại của quý vị, khi mà gặp những cái bất trắc, những điều không may, thì quý vị có thể nhờ ông sẽ như là một cái người nhân viên của quý vị vậy đó, sẽ đứng ra làm bảo trợ pháp lý cho quý vị nè, rồi thương lượng để làm sao quý vị có được cái giá cả đền bù hợp đáng và thỏa đáng nhất cho cái ngôi nhà và cơ sở thương mại của quý vị, để quý vị sửa xong thì nó sẽ y như là cũ hay là cũng mới, còn đẹp hơn nữa, và chắc chắn là quý vị sẽ hài lòng với cái dịch vụ mà ông gửi đến cho quý vị. Quý vị có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này thì có thể gọi vào số 678-585-1644 để đặt câu hỏi cùng với Steve nhé. Okay, so with the water damage or wind damage? Let's talk about wind damage. Wind Okay. damage. Okay. And we have a lot of people, and we've actually had this happen to some callers where we went out, the tree falls from the neighbor's house on your house. Okay. And they're trying to get the neighbor's insurance to pay for it. That typically is not the proper way to do it. Your insurance company, you buy insurance to take care of your property. If the tree falls from the neighbor's house property to your house, then let your insurance company deal with it. And if they want to subrogate, and the word subrogate means we're going after their insurance. Let the insurance companies work that out between them. It's not you're going after your neighbor, okay, or you're going after your neighbor's insurance. It's your insurance company going after the person for the tree. The insurance companies let the insurance companies work together. let them work it out. So there's Okay. no need creating friction amongst neighbors or between neighbors. So let the insurance company, if they want to, you know, when we're involved with a claim, we tell our clients if the insurance company wants to go after somebody else, that's great. Okay. Let them go after them, but that's not what we're here for. Our job is to make sure we put your house back the way it's supposed to be. And that's your insurance companies, that's what you pay for. You pay for them to take care of you. Oh, I think that's a major misunderstanding of homeowners. Yes, it is. Vâng, thưa quý vị, đầu tiên là ngày hôm nay sẽ nói về những cái thiệt hại do gió to gây ra cho quý vị nha. Thì thường thì những cái trời mưa như thế này hay là những trận gió từ mùa đông, mùa thu, mùa đông và mùa xuân là sẽ có gió khá là nhiều ở tiểu bang của chúng ta. Thì như ông nói đó, là nếu mà có lượng gió lớn như vậy thì cái hiện tượng thường mà gặp nhất là cây bị ngã đổ. Thì có một cái sự nhầm lẫn to lớn đối với những cái chủ nhà thế này. Quý vị thấy cái cây của nhà sát bên nhà hàng xóm quý vị ha, mà nó ngã qua phía bên nhà mình á, thì quý vị lại đi gọi cho công ty bảo hiểm của nhà bên hàng xóm, hay quý vị lại qua bên hàng xóm làm việc rồi nói họ là đền cho cái mái nhà của mình, hay là đền cho cái khoảng sân hay là cái hàng rào của mình. Nhưng thực sự không phải là như vậy. Quý vị có bắt điện thoại lên, quý vị hãy gọi cho công ty bảo hiểm của mình nha, để công ty bảo hiểm của mình sẽ làm việc với công ty bảo hiểm của nhà hàng xóm. Thì quý vị cứ để cho hai bên đó làm việc với nhau, chứ mình không nhất thiết là mình phải gọi cho nhà hàng xóm bên kia, hay mình cần phải làm phiền tới họ, bởi vì là mình trả tiền bảo hiểm thì công ty bảo hiểm phải bảo vệ mình, và cái việc và họ phải gọi và làm việc với công ty bên kia đó cũng là một phần mà họ đang bảo vệ mình và giúp mình được sửa được cái mái nhà, hay sửa được cái hàng rào, hay là sửa được cái khoảng vườn của mình nhé. Thì để hai bên đó nói chuyện với nhau. Còn quý vị nếu mà có khó khăn trong việc là làm sao để mình diễn tả được cho bên công ty bảo hiểm của mình mua đó mà hiểu được, rồi mình cũng mong muốn là mình được lấy được nhiều tiền hơn hay sao, thì quý vị có thể gọi nhờ ông Steve phải đứng ra để nói chuyện với công ty bảo hiểm giúp cho quý vị nhé. Okay. Good. Shorter better. Okay, we talked about wind. Okay, when you have trees, it's going to fall. Tree, okay. Then if trees fall, then after that you have wind damage to shingles, to roofing. We've talked in the past. We've talked about hail. With the storms, you're going to get wind. You're going to get hail. It's just a lot of different, things that, like I said, that the weather's going to bring. Again, the weather brings the rain. But let me say this: rain that comes from the outside, rain that falls, hits the ground, and comes into the house,
that is typically not covered under a standard homeowner's policy. In order to get coverage, in order to get something like that paid, you must have flood insurance. Most people don't have flood insurance because it's not that big a problem. We've had a lot of people call us. They've got cracks in their foundations. They have other situations with their house. They have cracks in the siding where the water penetrates and gets in. That is not, typically that is not a covered loss. Oh, why so? I think it should be included. Well, no, it has to be, we have to have what we call a peril. We have to have a covered peril. There has to be a reason, it's either the wind, there has to be a storm-created opening. A tree fell on the house, that opened up the roof. The rain comes in after the tree falls, then you have coverage for that. Okay, if for whatever reason we just have a crack in our siding, we don't have coverage for that because there's no covered peril. Without that, so a lot of people, we have had a lot of calls. I've looked at a lot of houses where we have foundation issues. Foundation, unless there's been an earthquake, and most people's policies exclude earthquake. Now, there's a few policies out there that has earthquake coverage. And in the last couple of years, I think Georgia has had maybe 3 earthquakes. So if you have an earthquake, then and you got coverage for it, then we can help you with it. But most policies excludes earthquake. Okay. Sorry, it's just not there. So it has to be something, everybody thinks because water got into the house, it don't matter how it got there. People think, well, it's covered. No, it's not covered. Okay, so I have questions like, you need to have a reasonable source from the rain, you have to have what we call a storm. We have to have a storm-created opening. We have to. Something has had to blow the shingles up. The wind blows the shingles up. The rain comes in after the wind has wind, water, fire. These are what we call covered perils. Lightning. There's a lot of different perils, but something has to create an opening for the water to get in our house. Yeah. Okay. Not a crack in the foundation, even a broken pipe beyond the perimeter of the foundation of the house. What we call the footprint. Okay. That is actually your foundation. Anything outside of that, typically not covered in the homeowner's policy. Vâng, thưa quý vị, và đối với những cái nhà mà có như là bị cây gãy đổ thì Khang Nguyên đã nói rồi. Sau đó là tới những cái hiện tượng như là nhà quý vị bị mưa lớn rồi nó có hiện tượng mưa đá, nhất là cái khoảng thời gian mùa đông nó có hiện tượng mưa đá nè, hay là có gió to làm tốc mái, thì đó là những cái nguyên nhân mà bên công ty bảo hiểm thường là sẽ cover cho quý vị. Họ không có cover cái phần là nhà quý vị bị hư do cái nền, cái móng, hay là do cái người ta hay gọi là cái foundation hay là structure của quý vị đó. Đó là một phần là do vật liệu xây nhà hay là cái chất lượng của quý vị xây nhà không tốt, nó có thể như là bị nứt hay là bị gãy là do cái bản thân người xây. Còn bên bảo hiểm thường là họ chỉ cover cho phần là do thiên nhiên gây ra. Chắc chắn là phải có một cái hiện tượng nào đó nó là cái nguyên nhân cốt rễ thì bên công ty bảo hiểm mới chấp nhận trả cái tiền đó cho quý vị. Khang Nguyên thấy có một thính giả đang ở trên đường dây, có phải không ạ? Hello. Dạ xin chào ạ. I can't hear you. Can you hear me? Yeah, I'm hearing you. Okay, Jocelyn Orr. Yeah, it's on. We're on air now. I can hear you. Hello? What did you say? I said, yes, I can hear you. Can you hear us? Oh, we got a terrible connection. Let me try and call you back. Okay. Okay. Due to the weather. No, today is really nice. Okay. What I'm talking. Okay. Và sau đó là Khang Nguyên xin nhắc là như ông nói là nó có một cái dạng là cover peril, là những cái nơi những cái
cái nguyên nhân như là có sấm sét nè, hay là có mưa lớn nè, hay là có mưa đá nè, hay là có gió to, nó một phần nào đó mà nó sẽ làm cho cái nhà của quý vị nó có một cái lỗ hổng. Ví dụ như là cây ngã đổ xuống nó xong nó sụp, đúng không? Thì nước mưa nó rơi vào và làm hư thiệt những cái ở trong nhà của quý vị. Hay là có mưa đá rồi nhà quý vị cái mái nó bị lủng, rồi nước mưa khi mà xuống dưới nhà đó làm như là bị ngấm lên tường nè, hay là nó làm tràn dưới cái sàn nhà quý vị, thì đó cũng là gọi là nó phải có cái nguyên nhân đầu tiên thì bên công ty bảo hiểm mới chấp nhận để cover cho quý vị. Còn nếu mà quý vị xem như nhà của mình, ví dụ như cái tường mà nó đang bị nứt đi ha, rồi sau đó nước mà nó thấm vào từ từ rồi nó làm cho nhà quý vị nó bị mốc hay gì đó, thì bên công ty bảo hiểm sẽ không chịu. Chỉ có một cái phần rất là ít, không có đáng kể, là nhà quý vị có cái loại bảo hiểm là dành cho động đất. Thì nếu mà động đất thì dĩ nhiên là từ dưới lên, đúng không? Thì nó cũng gọi là từ cái foundation là nhà quý vị. Nhưng mà như ông nói ở bang Georgia mình chỉ trong vài năm nay thì chỉ có 2-3 cái động đất thôi, mà cũng rất hiếm những cái loại bảo hiểm mà có cover phần này. Nên thật sự không may nếu mà nhà quý vị không có mà trong cái thời gian mà bị động đất. Ở Georgia mình thì không có động đất lớn, chỉ vài độ Richter nhỏ nhỏ đó, nếu làm nhà quý vị như là có bị cái tường bị nứt một chút hay là đồ đạc trong nhà mà có ngã đổ đó thì thường thì sẽ không có cover. Nhưng mà nếu nhà quý vị có nằm trong cái trường hợp như vậy thì có thể gọi ông tới và ông xem trong cái policy của quý vị là có cover hay không. May mắn thì có thì sẽ được cover, còn không thì quý vị phải tự trả cái phần đó cho mình, bởi vì thường thì công ty bảo hiểm không có cover cái phần về foundation và structure nha quý vị. Okay. I saw that voice pretty like familiar. Is it your? Not sure. Okay. So after we talk about the wind damage and you say like cover perils, like lightning, Well, okay, health damage, and you covered perils, and it goes back to what we've been talking about in previous shows. We would like to come out and look at your policy. We would like to review it, email it to me, let me look at it, because we want to make sure you have the basic, you know, there's a standard fire policy. Most everybody, when they have an HO3, they have a standard or a preferred replacement cost policy, and that's really what you need if you have a homeowners. A lot of people just have basic fire insurance, and it covers fire, wind, and basic fire, wind, and golly, wind, fire, and hell, that's your basic policy. Yeah. No thrills, no floods, no earthquakes. Okay. None of that. It don't have anything. I mean, your basic fire policy doesn't have additional living expenses. So let's say the house falls, the tree falls on your house. You have to move out of your house for 6 months while they're rebuilding it, while we're trying to get the insurance to cover it. A basic policy does not have additional living expense. It does not have loss of use. It does not have, there's not coverage there to buy you food or anything of that nature. So you need to make sure you have the proper policy for what you need. And a lot of times people, they depend on their agent. They leave it up to their agent. We've had more cases here in the last 6 months where the agent didn't sell the client the proper policy. That becomes a problem. But it's the end result is your responsibility to make sure you bought what you needed. But every time I hear this, people say, well, he or she, this is what they sold me. Yeah. Okay. Ultimately, it's your responsibility. It's to ask the right questions. Yeah. It's your responsibility. It's your house. It's your money. You're protecting your belongings. I didn't say anywhere in there that was his belongings, his house, his problem. It's your problem, okay? The only question that Vietnamese ask the insurance agent is how much are going to pay each month. Right, and that's not the right answer. Yeah. It's one of the questions, but one of the biggest questions is, am I getting the proper coverage that I need? Yeah. So if you have a claim that you can be paid for, because if you don't have the right coverage and you have a claim,
too late. So sorry. Dạ. Vâng, thưa quý vị, thì nếu mà quý vị gặp những cái trường hợp mà bất trắc không có may mắn xảy ra trong ngôi nhà của mình hay là ngay chính cơ sở thương mại quý vị, thì Khang Nguyên xin nhắc lại là chương trình này không chỉ là dành cho những chủ nhà không nha. Quý vị đang sở hữu những cái cơ sở thương mại như là tiệm nail, tiệm tóc, salon hay là nhà hàng, hay là quý vị mở tất cả các loại dịch vụ khác nhau đó, thì quý vị nếu mà dĩ nhiên nhà của mình bị thì cơ sở thương mại quý vị thuê mướn cái dịch vụ đó hay là cái khoảng không gian đó thì cũng chắc chắn nó sẽ lâu lâu nó lại xảy ra những chuyện không có may, thì quý vị vẫn có thể tin tưởng và gọi ông Steve, không chỉ là dành cho chủ nhà không. Thì cái quan trọng nhất là khi quý vị đi mua bảo hiểm nhà hay là bảo hiểm cơ sở thương mại quý vị đó, thì quý vị phải biết là quý vị trả tiền cho cái bảo hiểm như thế nào, ở trong đó nó có cover những cái phần nào cho quý vị. Thì như ông nói cái loại mà HO3 đó, cái loại mà cơ bản nhất, nó chỉ có những cái loại cover cơ bản như là về gió nè, mưa đá hay là về bão thôi chứ không có lụt. Còn những cái loại mà mắc tiền hơn thì nó sẽ có như là về lụt lội nè, về động đất. Nhưng những cái loại này là quý vị phải hỏi những người bán bảo hiểm thì họ mới có offer cho quý vị, chứ thường thì họ sẽ không có đính kèm những cái này vào. Và chút nữa khi người sẽ hỏi là thường nó sẽ chênh lệch giá bao nhiêu, nhưng mình theo như ông nói là cái phần mà cơ bản nhất thì nó không có. Quý vị nếu mà ở trong cái khu vực mà quý vị vào mua nhà, quý vị quan sát hay là quý vị hỏi cái người agent mà bán nhà cho quý vị đó, hỏi là khu đó có hay bị lụt hay không. Nếu mà đã có trường hợp lụt trong cái khoảng thời gian trước đây rồi thì quý vị nên đi ra công ty, ra chỗ bán bảo hiểm đó, nói họ là add cái phần lụt vào. Hay là ở những cái khu mà hay có trường hợp như là động đất, hay quý vị mua nhà ví dụ như là Panama City đi, hay có như sóng thần, thì những cái phần đó là quý vị phải mua riêng, bởi vì là mình biết là nhà mình ở đâu, trong khu vực nào, mình sẽ rõ hơn. Còn mà search ra trên cái file của những người bán bảo hiểm đó thì họ chỉ có địa chỉ ở đâu và giá nhà thôi, họ sẽ không muốn là mình mong muốn cái gì. Đa số người Việt chúng ta khi mà đi mua bảo hiểm nhà đó thì thường sẽ quan tâm là mỗi tháng mình đóng bao nhiêu tiền, hay là mỗi 6 tháng, 1 năm mình sẽ trả bao nhiêu. Nếu mà nhiều quá thì mình sẽ hơi e dè. Nhưng mà có những chuyện bất trắc nó xảy ra dĩ nhiên mình không muốn, nhưng nó vẫn xảy ra thưa quý vị. Nên là mình cứ cố gắng là mình phòng ngừa hết mọi cách có thể, bởi vì có nhiều chuyện khi mà nó xảy ra rồi thì nó vượt quá cái tầm khả năng của mình không có sửa sang được. Rồi thêm một phần nữa đó là trong cái phần bảo hiểm cơ bản đó thì nó sẽ không có những cái phần như bảo đảm là quý vị sẽ có được nhà ở khi mà nhà quý vị bị thiệt hại quá nặng phải ra ngoài ở nè, hay là cái phần là cho quý vị đồ ăn thức uống cũng như là công cụ lái xe để quý vị có thể đi làm sinh hoạt một cách bình thường, hay là nó sẽ không có cover cái phần là cho quý vị chắc chắn là trong content cái nhà mà trước đây Khai Nguyên và ông Steve có nói đó, là những vật dụng trong nhà quý vị có khi họ cũng sẽ không cover, mà họ chỉ cover những cái phần mà đơn giản cơ bản nhất trong cái ngôi nhà của quý vị thôi nhé. Okay, I have a question. Like, Sure. Any like big gap in price between basic insurance and the No, really, roofers is and sometimes your basic insurance is actually more expensive than the replacement cost policies. Don't ask me why. It's just, I mean, sometimes, you know, and then sometimes there's differences. And also, let's talk about the policy. Let's talk about your deductible. I had a client just this week. I got an estimate this morning, and he has a $5,700 deductible. Like again? $5,700 deductible. It's a percentage of his policy. And a lot of people, a lot of companies are going to that. They send you a piece of paper through the year, and it looks like junk mail. It's not junk mail. It's telling you we're going to go to a 1% of your total insurance for your deductible. And if you don't sign this card and send it back to us and tell us you don't want to go to the 1%, you have a $500 deductible now, but we're going to a 1%, and you might get a I don't know, maybe a 10% credit or premium reduction for the difference in the fee. Okay. And people who say, oh, my insurance went down. Well, they did, but your deductible went up. And they don't understand that. And I don't believe he understands that $5,700 of this claim is fixing to come out of his pocket, where before he had a $500 or maybe a $1,000 deductible. Yeah. That's kind of easy to come up with, but $5,700, that's almost $6,000. That's a lot of money to come up with, especially after you're paying the premium year after year after year, and
You know, that's an eye opener, and I'm sure when I bring that to his attention, you say the deductible money it should be like goes up year to year. Well, no, the deductible, what it is, in the insurance companies, the carriers, they're going to what we call a 1%. It's 1% of whatever the house is. If you have a $500,000 policy, then you have a $5,000 deductible. It's 1% of whatever that amount is, and that does come off the top of the claim. So when they go to the insurance agents, so the sellers will tell them, but then they don't care. But the company changes it through the years. They'll send you a notice and says we're going to the 1% deductible, and you don't read the paperwork because we're bombarded with paperwork and mail, and we're busy living our lives and dealing with children. All about junk and spam. Stuff, and all of a sudden it just gets thrown at you. You don't look at it until you have a claim, and then you have a $5,700 deductible. And let's just say it's only a $5,000 claim. Well, you don't have enough money to, that you get to pay that. Yeah. And that's pretty shocking to a lot of people. Unless you have that money there in the bank, ready to hand the contractor, you got a problem. And for a lot of people, that's a problem. So. That's sad. It is sad. The insurance companies, they're not your friend. It's a business. I mean, they're giving you something. They're making you a promise. You're giving them money, and the money is for if something happens to my house, items A through Z, these items are covered. Okay, and items A through Z, if these items are covered, 1, 2, 3, on top of that are covered. But if it's not in this list of things it's covered, sorry, it's not covered. And a lot of people, I would say probably 9 out of 10 people don't read their insurance policy. It's kind of like watching the grass grow. 9.5 out of 10. At least that many. Don't look at the policy. They don't really care what it says. Like you said, all they want to know is how much is it going to cost me. So only Vietnamese do that, or everybody does that. Okay. Everybody. That has no discrimination. That has It doesn't matter about race, creed. It doesn't matter. It just this is what it is. Ok, vâng thưa quý vị, khi ông cũng đang nói về cái phần bảo hiểm của tất cả quý vị, thì một cái điều mà quý vị phải cần chú ý đó là khi quý vị đi mua bảo hiểm đó, quý vị phải biết là trong đó nó tính deductible quý vị như thế nào. Bởi vì công ty bảo hiểm nó như ông cũng có đề cập tới trước đây rồi, đó là vào mỗi năm thì cái giá nhà của quý vị nó cũng sẽ tăng lên. Khi mà quý vị đi mua bảo hiểm đúng không, thì có thể thấy như là 6 tháng này khoảng 600, nhưng mà 6 tháng sau thì khoảng 605 hay 601 thì nó không có chênh lệch nhiều vì giá cả, nhưng mà nó sẽ có sự khác nhau về deductible. Đó là sau khi mà họ thấy giá nhà của quý vị tăng lên nè, thì họ sẽ gửi cho quý vị những cái lá thư hoặc là gửi trong email của quý vị. Và ngay cả khi quý vị mà ký cái contract để mua bảo hiểm mới đó, nó sẽ cũng có ghi trong đó là bao nhiêu % deductible. Thì quý vị như nhà quý vị trị giá là 300.000 đi, thì deductible 1% là 3.000, thì quý vị phải biết là họ sẽ tính bao nhiêu %, và quý vị phải cập nhật liên tục là nhà của quý vị là khoảng bao nhiêu tiền, để quý vị biết là khi mà nhà quý vị có bất trắc, ví dụ như là bị cháy, bị nổ hay là bị những cái việc đại loại như vậy, thì quý vị phải trả đầu tiên là bỏ xuống bao nhiêu tiền. Có nhiều anh chị trước đây cũng có nói, đó là nhà của anh đó là bị cái mái nó bị dột một bên do là có mưa đá xuống, thì anh muốn đi thay. Lúc đó cái nhà của anh đó, anh cũng đi ra Home Depot coi thử cái mái ngói đó estimate khoảng thử là bao nhiêu, thì anh nói là khoảng 3.000. Nhưng mà sau đó anh cũng gọi lên công ty bảo hiểm làm việc với anh rất là khó khăn. Anh nói là anh muốn thay, nhưng mà thực ra khi mà coi vào cái policy bảo hiểm của anh đó, thì deductible của anh là cái nhà của lúc đó là 350 rồi, anh phải deductible tới 3.500 nếu mà anh muốn thay. Thì phần
phần tiền đó thì nó đã vượt quá cái số tiền mà anh cần phải sửa rồi, nên công ty bảo hiểm hoàn toàn không đền anh phải bỏ tiền túi 3.000 đó ra để sửa cái mái ngói của mình. Đó là một cái trường hợp mà Khai Nguyên muốn nói cho quý vị nghe, là quý vị phải hiểu được quý vị trả tiền cho cái gì, và trong cái danh sách những cái điều khoản đó, trong đó nó nói cái gì với tất cả quý vị. Quý vị nghe thì nhìn vào nó nhiều chữ, thật sự khi quý vị ký quý vị tới thấy 5-6 tờ giấy mà toàn là tiếng Anh thì nghe rất là chóng mặt, ngay cả những người biết tiếng Anh họ cũng không đọc hết nữa. Nhưng mà sẽ có vài điều quan trọng nhất trong cái bảo hiểm đó quý vị cần phải hỏi cái người bán của quý vị đó để quý vị hiểu và nắm bắt. Nếu mà có khó khăn trong việc nhớ đó thì quý vị lấy cái nốt để viết lại, ví dụ như là mỗi tháng bao nhiêu tiền, đó là điều quý vị quan tâm nhất rồi đúng không, deductible bao nhiêu, và trong đó nó sẽ cover những phần gì là cơ bản nhất. Đó là những điều mà Khai Nguyên